Good morning, students. Am I audible? Can anyone respond? Am I audible? Can anyone respond? Are Yes, you yes, sir. Sir. Okay. So I hope you have received schedules, revision schedules, and all schedules have you received in your group? No, sir. No, soon you will be receiving it. It's going to be what the best schedule. Okay, soon you will be receiving your revision schedule. Now the plan is that first of all, let me ask you. Are you comfortable that today, if I take 2 hours? Make this point clear to me. Are you comfortable if I take 2 hours today? Are you will you listen to my class or not? Let me know first of all. Yes, sir. Everyone unmute and then you respond. So we discussed about introduction in the last sessions. Now today we'll be going with a few concept and then programs. What do you mean by event? Means performing some action or expecting some action from the component can be considered as an event. Suppose if I click on some button, then I'm expecting something from that particular button. So that can be considered as what? Event. Now an event represents a specific action done on a component. An event represents a specific action done on a component. Clicking, double clicking, typing in data inside the component or mouse over, etc. All those things can be considered as what? Event. All those things can be considered as what? Event. Right? So you got some clarity, right? What do you mean by event? Means clicking some component, clicking a button or clicking what checkbox or what typing some data on the text area, and it can be considered as what? Event. Okay. Event means doing something on a frame that can be considered as an event. Is it okay for you all? I need a quick response. Event means, have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now event delegation model అంటే నేను ఒక బటన్ ని క్లిక్ చేశాను అనుకుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I have a frame. On this frame I placed a button. Now I'm going to click on this particular button. When I click on this particular button, clicking a button can be considered as an event, and it has to perform some action. So when we want to make to perform some action, when we click on this particular button, it has to do some action. So previously we have seen a program where we placed 2 buttons over there, but no action was done. No action was done on that with respect to that particular buttons. Now if we want to do some action, if you want to perform some action, if we want to perform what some action, if we want to perform some action, then what we'll be doing is we'll be attaching a listener to this button. We'll be attaching a listener to this button. And ఈ button కి ఒక listener ని attach చేస్తాం. What this listener will do is this listener will listen to this what event, and this listener will forward it to method. This listener will forward it to what? Method. That means when you click a button will be having some listener, and that listener will call a method. Listener will call a method. Okay. So like that, every component, if you go with text area will be having some listener. If you go with the checkbox will be having what? Some listener. If you go with label will be having what? Some listener. Every component will be having some listener. If you click or if you want to perform some action with respect to that particular component, listener will come, and this listener take this event towards what? Method. Towards what? Method. Now who has to write that method? Programmer has to write that particular method. That's what. ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది ఫ్రేమ్ మీద, దాన్ని క్లిక్ చేశారు, దాని మీద ఏదో యాక్షన్ చేస్తున్నారు. ఆ క్లికింగ్ చేసినా కానీ యాక్షన్ చేసినా కానీ ఆ థీమ్ ఎవరు వింటారు? లిజనర్ అనేవాడు వింటాడు. ఆ లిజనర్ ని ఎవరు అటాచ్ చేయాలి? ఆ కాంపోనెంట్ కంటే ప్రోగ్రామరే అటాచ్ చేయాలి. ప్రోగ్రామర్ ఆ లిజనర్ ని అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఈ లిజనర్ ఏం చేస్తాడు? ఆ కాంపోనెంట్ ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే లిజనర్ అనేవాడు సింగ్ లోకి వచ్చి ఈ లిజనర్ అనేవాడు అప్రోప్రియేట్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాడు. This is what event delegation model. In very simple words, whenever the user is going to click any component,
a listener will come into the picture, and this listener handovers that particular event to an appropriate method. Listener might be contain only one method or three methods or four methods, depending upon the type of listener that we are using. And we might be having what several methods, and it is the responsibility of the programmer to provide implementation for those methods, to provide implementation for those methods. Okay. సో ఏదన్నా ఒక బటన్ ని మీరు క్లిక్ చేస్తే లిజనర్ అనేవాడు సీన్ లోకి వచ్చి ఆ లిజనర్ అనేవాడు అప్రోప్రియేట్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాడు, అప్రోప్రియేట్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాడు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈవెంట్ డెలిగేషన్ మోడల్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈవెంట్ డెలిగేషన్ మోడల్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ ఆల్? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఇంకొక క్లారిటీ ఇస్తాను. ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ యూ వన్ మోర్ క్లారిటీ ఓవర్ హియర్. దిస్ లిజనర్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్, ఇట్స్ నాట్ ఎ క్లాస్. This listener is an interface, it's not a class. Now what we'll be doing is I'm going to create one button, and this button contains one listener. I'm attaching this listener to the button, and this listener, whatever the methods that we have in that listener, and all those methods we need to implement in class. We need to implement in a class. And how we are implementing and how we are doing that, we'll be discussing with 3 programs, so that you might be getting some clarity on that. That's the reason I asked you that can I continue for this session. If I continue this session, then you will be what we'll be closing of this event handling. That's the reason I asked you the thing. Okay, so anyhow we'll see, no problem if we discuss one program also. Other 2 programs are very simple to understand. We can what discuss it. Right now, everyone clear with this event delegation model? Can I once again I'm repeating, try to understand. ఒక బటన్ ని మనం క్లిక్ చేస్తే ఆ బటన్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు లిజనర్ అనేవాడు సీన్ లోకి వచ్చి ఈ లిజనర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడంటే అప్రోప్రియేట్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాడు. అప్రోప్రియేట్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే నేను ఒక యాక్షన్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక థింగ్ ని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ రిలేటెడ్ టాస్క్ జరగడానికి లిజనర్ బటన్ ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే లిజనర్ సీన్ లోకి వచ్చి ఈ లిజనర్ అనేవాడు అప్రోప్రియేట్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాడు. So that's what the thing of event delegation model. So whenever an event is generated by the user on the component, the event is not handled by the component delegates that event to the listener attached to it. That means who is going to attach that listener to component means we are going to attach it. Programmer is going to attach it. The listener will not handle that event. It handovers or delegates that event to an appropriate method. Finally, method is going to be executed to handle that event. This is called event delegation model. Very simple. Whenever the user is when an event is generated by the user on the component, అంటే యూజర్ జనరేట్ చేస్తున్నాడు, క్లిక్ చేస్తున్నాడు బటన్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఏమవుతుందంటే కాంపోనెంట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్, లిజనర్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్, విచ్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ఎ కాంపోనెంట్. Now this listener alone is not going to handle it. Listener, what it will do is it will hand over that it to appropriate method. Finally method is going to be executed. So this is called event delegation model. From component to listener to what? Appropriate method. Who has to attach this listener to a component? Programmer has to attach it. And who has to provide implementation for these methods? Programmer has to provide implementation for this methods. Okay, right. So generally what happens is in our programs, see, let's go with the Java C space demo3.java. Java-cp demo3 enter. So we got a frame like this. I'm going to click on login button, www button, forgot password button. Right? I can minimize it. Again, I can open it. I can maximize it. But I'm not able to close it. Now we need to provide a solution for closing this particular button. Now what happens is this close can be considered as a small button. Now I would like to close this particular frame. ఇది క్లిక్ చేయగానే క్లోజ్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఈ క్లోజ్ బటన్ కి క్రాస్ బటన్ కి లిజనర్ ఎవరు అన్నది తెలియాలి నాకు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ లిజనర్ లో ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి అన్నది నాకు తెలియాలి. సో I need to identify a listener where if I click on close button of window, that should be closed. So for that purpose, what I need to do is I need to identify
the listener of window, because it was placed on window, right? Or it was placed on frame మీద ప్లేస్ అయి ఉంది ఇది. ఇక్కడ ఫ్రేమ్ లోపల ఒక బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆ బటన్ కి సంబంధించిన లిజనర్ ఎవరు అన్న తెలుసుకోవాలి. బట్ ఇక్కడ frame మీద ప్లేస్ అయి ఉంది. This close button was placed on frame. So what I need to do is I need to find out frame is a component, and for this frame, what is the listener that we have? What is the listener that we have that we need to identify? So let's see here. This is the component for button. The event is what? Click focus or gain focus. Event type is action type. Listener, you try to see the component and then listener. Try to see the component and listener. Button ki ఏ లిజనర్స్ యూస్ చేస్తున్నాం మనం అంటే యాక్షన్ లిజనర్, ఫోకస్ లిజనర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఏమున్నాయి మెథడ్స్ అంటే యాక్షన్ పర్ఫార్మ్డ్, ఫోకస్ గెయిన్ అండ్ ఫోకస్ లాస్ట్. what methods are there? If you go with checkbox, and for this checkbox, the listener of checkbox is item listener, and the method that we have is item state changed method. And if you go with choice, and the listener is what? Item listener, and the method is item state changed. That means for two components, there is a possibility that two components might be having same listener. And if you have list, and for this list, we have a listener called action listener, and the method that we have is action performed. For menu item component, we have a listener called action listener, and we have a method called what? Action performed. We have a method called what? Action performed. And for text field component, we have a what a listener is called action listener, and we have a method called, we have a listener called text listener. Any one listener I can use. I can go with action listener, or can go with what? Text listener. For text area, I have what? Focus listener. I have what? Text listener. Okay. And then for what a scroll bar, I have a event called adjustment listener, and the method that I have as what? Adjustment value changed method I have. And then for what key events, for scroll bar itself, we have what? This or the things, these are the listeners that I have, and depending upon the situation, we can make use of any one of the thing. And finally, for frame, you can see for frame, I have a listener called window listener. I have a listener called what? Window listener. On this window listener, for this window listener, we have some set of methods like window activated, window closed, window closing, window deactivated. Like we have some set of methods. We have some set of methods. See students, if I want to close this particular thing, it is not closing. It's not closing. Why means the frame doesn't have it, does not handling this particular thing. It is in a position to minimize it. It is in a position to maximize it. The frame can handle these two things, but the frame is not handled. For this frame, they're not placed this thing, this logic, they're not framed, they're not placed, that is closing a frame. Now what we need to do, if we want to close a particular frame, then we need to go with window listener. We need to go with what? Window listener. We need to attach this window listener to the frame. After attaching this window listener to the frame, I need to provide implementation for all these methods. I need to provide implementation for all these methods: window activated, window closed, window closing, window dequantified, iconified, window opened. All these methods implementation we need to provide. And here window closing or window closed, in any one of this method, we can we can make the frame to close. We can make the frame to close. Okay, very very simple words students. Here this is a frame, and ఈ frame లో close button ఉంది. ఈ close button ని click చేస్తే frame అనేది close అవ్వాలి. Close అవుతుందా? అవ్వట్లేదు. So in order to make the frame to close, what we need to do is we need to attach this window listener to this frame. We need to attach this window listener to this frame. ఈ విండో లిజనర్ ని ఈ ఫ్రేమ్ కి అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఈ విండో లిజనర్ లో ఉన్న మెథడ్స్ అన్నిటిని ఒక క్లాస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. In one single class, we need to implement all those methods, and we are not going to call all those methods. Depending upon the situation, your listener is going to call a method. Listener is going to call a method. How it is going to call, I will be showing you in the program. Is it clear for you all what I mean to say? What component మీద మీరు యాక్షన్ చేయాలి అని అంటే డెఫినెట్ గా ఆ కాంపోనెంట్ కి లిజనర్ ని అటాచ్ చేయాల్సిందే. ఆ లిజనర్ లో ఉన్న మెథడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ మెథడ్స్ అన్నిటికీ ఇంప్లిమెంటేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సిందే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో AWT లో ఇంతకు మించి ఏం లేదు నాన్న కాన్సెప్ట్. AWT లో ఇంతకు మించిన కాన్సెప్ట్ ఇంకా ఏమీ లేదు. మీరు విండోని క్లోజ్ చేయాలనుకుంటే జనరేట్ అయ్యే ఈవెంట్ విండో ఈవెంట్, అది నేను తర్వాత చెప్తాను. విండో ఈవెంట్, ఆ విండో ఈవెంట్ ని మీరు హ్యాండిల్ చేయాలంటే విండో లిజనర్ ఇంటర్ఫేస్ కావాలి. ఆ విండో లిజనర్ ఇంటర్ఫేస్ లో సమ్ సెట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ మెథడ్స్ అన్నిటిని మనమే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. Now how we will be implementing all those things, will be discussing with one simple program.
So with one simple program, we'll be discussing all those things. So next time when we want to close it, we'll be closing it by our own. Fine. See here. I'm going to import. Try to listen, students. Is very, very important. If you understand this, other programs are very, very simple for you to understand. Try to listen it. Try to listen it with careful. Now it's import space java.awt.star and import space java.awt.event. That means this AWT is one package, and this AWT contains a subcap package called event, because this event itself contains what a listeners and all. That's the reason we are going to import that event package also. Now after this, class frame demo extends frame. Class frame demo extends frame. Now inside this, what we have done is public static void main string args, and I created frame f is equal to new frame without any textual data, without any passing any parameter. Now I given some, I'm setting some title f dot set title my WT frame and visible to set size. Visible to what? Set size. Let's forget about this. Let's forget about this logic. Let's forget about this logic. So what happens with this? Can anyone say what happens with this? ఈ లాజిక్ ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది మనకి? జావా సి స్పేస్ ఫ్రేమ్ డెమో డాట్ జావా జావా స్పేస్ ఐఫన్ సిపి frame demo. So can anyone say what will be getting with this logic? I need a quick response. Frame created. With name. Yes, a frame is going to be created, a title as my AWT frame, and then what size as what 500 pixel. If I press enter, then this is going to be there. If I click on close button, it will be closed. No, because the frame is not going to be closed. It will be maximized, it will be minimized, but it's not going to be closed. Not to terminate it, we'll be pressing Control C or Control Z. Now what I'm doing is I'm removing all these things, students. I'm removing the comments. I will explain this logic. Don't worry about this logic, students. I will explain it clearly. I'm saving it. I'm saving it. Now I'm going to compile this logic. I'm going to compile this program. After compiling it, again, I'm executing it. Right. Now, if I minimize it, it can be done. It can be done. If I maximize it, it can be done. If I maximize it, it can be done. If I click on this, this frame is going to be closed. Earlier, the closing was not done. Again, I'm executing. See, you can see the screen also, black color screen over there. So if I maximize, iconified, deactivated, and if I what made it active, then it was activated. If I maximized it, then what deactivated. For maximizing, we are not getting, it's not going to call any method. If I click on this, it is calling window closing method. It is calling what? Window closing, right? If I click on this, directly window closing. You can see, and why I'm saying all these things is try to understand. If I click on minimize, 2 messages I got, iconified, deactivated. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Right. Now I'm going to make it as active. Then I got a message, 2 messages, de-iconified and then activated. Okay, have you observed on the output screen? Yes, sir. Yes, sir. For minimizing and what making it small window, nothing is going to be done. But this minimization, it's going again iconified and deactivated. Again, what de-iconified and then activated. If I click on this, closing. If I call that
cross symbol, closing message was printed. And how it was done means very simple, students. When I executed this program, for this minimize button, internally one method is going to be called, which is there in window listener, If I click on this, iconified and then deactivated, two things was called. That means we have some set of methods in the PPT. We have seen some set of methods. See, what are all methods we have? Iconified method is there, de-iconified method is there, and then activated method is there, So iconified, deactivated method is there. If I make it as again de-iconified and then activated, again these two methods. But what the listener is not calling, is not involving this window closed method, and next one is window opened method. It's not calling. Why it's not calling, we'll see into the program, right? So if I click on this close button, automatically it is calling. No one is calling here. నేను call చేయట్లేదు ఇక్కడ. Program లో కూడా నేను ఎక్కడ లాజిక్ రాయలేదు. I'm not calling window activated, I'm not calling deactivated and all. Who is going to call it is, if I am going to click on this, automatically associated method is going to be called. If I click on it, automatically associated method is going to be called. If I click on this, automatically associated method is going to be called. Who is going to call it means listener is going to call it, because for every operation that you are going to perform on the frame, on this frame, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తారు అని అంటే, programmer will not do anything. What programmer will do is, he will take associated listener, he will attach to this frame, and he will implement all methods. Now who is going to call those methods means, on this frame, if I done what minimize button, listener will listen and it calls what iconified and de-iconified method. If I done minimize and maximize, iconified and then deactivated method is called. If I made it is active, again if I click on this particular thing, if I made it is active, de-iconified method is going to call. Who is going to call? Listener is going to call de-iconified method as well as window activated method. If I click on this close button, then what happened here? This listener will come and this listener is calling what? Window closing method, and the method is going to be the window is going to be closed. Like that, I return a logic inside that particular methods. Have you understood what I said? At least the concept, not logic, concept. Yes, sir. Yes, sir. ఇక్కడ నేను మినిమైజ్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు రెండు మెథడ్స్ కాల్ అవుతున్నాయి. ఫస్ట్ ఐకానిఫైడ్, తర్వాత డీయాక్టివేటెడ్ మెథడ్. అక్కడ ఇక్కడ ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది సార్ అని అంటే, నేనే అక్కడ తీసుకున్నాను system.out.println అని చెప్పి నేనే తీసుకున్నాను, మీకు అర్థం కావడం కోసం, ఇదంతా చెప్పడానికి కోసం. నేను మళ్ళీ ఈ మెథడ్ ని, ఈ విండోని యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు సారీ okay, now we got it right. Again, if I made activate, then it's getting what? De-iconified and then activated. If I closed it, I'm getting some messages are closing. So let's enter into the programming. So first thing, the first question, how to attach a listener to any component. If you want to attach a window listener, we need to go with a method called add window listener. Let's go to Java API. Many things are there to complete. We have very short period of time to complete all these things. Let's go to frame. In frame, we will be having many methods. So these are all variables. Now method starts from here. Let's go with add. See, methods inherited from java.awt.event. So we have a thing called add property change listener, add property listener, add window listener, add window listener, add window state listener, add icon image, get background. Like many listeners are there, and all those listeners are available here. So the methods inherited from component like add component listener, focus listener,
like many things, input method listener, key listener, mouse listener, add mouse listener, mouse motion listener, mouse wheel listener, and bounce, like many things are there, and all those things are there. So if you want to attach a window listener, why we are attaching window listener? Can anyone say enduku window listener ni attach cheyali nenu? అది ఫ్రేమ్ కి రిలేటెడ్ కాబట్టి సార్. ఎస్, ఫ్రేమ్ మీద క్లోజ్ బటన్ పని చేయట్లేదు. ఆ క్లోజ్ బటన్ ని మనము వాట్ క్లోజ్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు క్లోజ్ అవ్వాలి ఫ్రేమ్ కాబట్టి వాట్ ఫ్రేమ్ కి సంబంధించిన లిజనర్ ఏంటంటే విండో లిజనర్. అందుకే నేను ఇక్కడ ఫంక్షన్ యూస్ చేస్తున్నాను, యాడ్ విండో లిజనర్ అన్న ఫంక్షన్ ద్వారా, యాడ్ విండో లిజనర్ అన్న ఫంక్షన్ ద్వారా విండో లిజనర్ ని అటాచ్ చేస్తున్నాను. సో యాడ్ విండో లిజనర్ అనేది మెథడ్. ట్రై టు రిమెంబర్ దట్ యాడ్ విండో లిజనర్ is one method from F, and what I'm taking within the parenthesis of this function that matters. What I'm taking between this parenthesis that matters a lot over there. Here I'm taking one class called new my class. I'm creating an object for that class, new my class. So where new my class is there? Yes, actually new my class is there or not? Yes, new my class is there. And this new my class is implementing one interface. What is that interface? Window listener interface. Is implementing one interface called what? A window listener interface. Is implementing one interface called what? A window listener interface. My class is a class, it's a user defined class, and it is implementing window listener interface. It is implementing what? Window listener interface. And I given that object to window listener. I given that object to what? Window listener. Now this window listener function having an object of new class, and the new class was implemented by window listener. Is implemented by what? Window listener. That means new this new my class object will contain, new my class object will contain all methods of window listener. Do you agree or not? New my class అన్నది window listener ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుందిరా. మై క్లాస్ లో విండో లిజనర్ లో ఉన్న అన్ని మెథడ్స్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంటుందా ఉండదా? ఒకవేళ లేకపోతే మై క్లాస్ ఏమవుతుంది? అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అవుతుంది. అన్నిటికీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రొవైడ్ చేసాం కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎ కాంక్రీట్ క్లాస్. డూ యూ అగ్రీ ఆర్ నాట్? ఐ నీడ్ ఎ రెస్పాన్స్ స్టూడెంట్స్. రైట్. ఇప్పుడు ఈ విండో లిజనర్ అనే వాడి దగ్గర మై క్లాస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఈ మై క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా మెథడ్స్ కూడా వాడి దగ్గర ఉన్నట్టే కదా. ఆబ్జెక్ట్ చేతిలో ఉంది అని అంటే దిస్ విండో లిజనర్ మెథడ్ కెన్ కాల్ any kind of any what method he can call based on the object that he already has. Based on the object that he already has. So what I'm doing is I'm implementing methods over here. See, first I implemented public void window activated method. Just I'm taking system.out.println window activated. అంటే విండో యాక్టివేట్ అయినప్పుడు system.out.println of window activated. ఇది బ్లాక్ కలర్ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది, ఫ్రేమ్ మీద కాదు. ఫ్రేమ్ మీద ప్రింట్ అవ్వాలంటే వేరే మెథడ్స్ యూస్ చేయాలి. బట్ బ్లాక్ కలర్ వాట్ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట, విండో యాక్టివేటెడ్ అని చెప్పేసి. ఒకవేళ మనము మినిమైజ్ చేసి మళ్ళీ మాక్సిమైజ్ చేస్తే విండో యాక్టివేటెడ్ అనేది కాల్ అవుతుంది. అలానే విండో క్లోజ్డ్, దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఎనీవేర్, బట్ విండో క్లోజింగ్ ఫంక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం క్లోజ్ బటన్ ని కాల్ చేస్తామో విండో క్లోజింగ్ మెథడ్ కాల్ అయ్యి ఈ మెథడ్ system.out.println విండో క్లోజింగ్ అంటే విండో క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత విండో క్లోజింగ్ అన్న మెథడ్ డేటా అన్నది అవుట్పుట్ స్క్రీన్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత వాట్ ఐ హాడ్ యూజ్డ్ హియర్ system.exit. System.exit function will terminate the program. That's the reason అది క్లోజ్ అని క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఈ మెథడ్ లోకి వచ్చి ప్రింట్ చేసి ఎగ్జిట్ అనే ఫంక్షన్ చూడగానే ప్రోగ్రామ్ అనేది టర్మినేట్ అయిపోతుంది. ప్రోగ్రామ్ is going to be terminated. After that window deactivated. What minimizing, after minimizing it, it will be what it is going to call iconified. After calling iconified, immediately it is calling what? Deactivated. When I what again maximize it, then what happens here? It's called window deiconified, and then what it's calling what window activated function it's going to call. Deactivated, and then window activated function is going to be called. But among all this, which one is the most important for us? Window open కూడా మనకి ఎప్పుడు రావట్లేదు. I have not taken anything over here, so let's take here window open. సో ఎక్కువ మనం యూజ్ చేసే మెథడ్ ఏంటి? ఇక్కడ మనకు మెయిన్ గా కావాల్సిన మెథడ్ ఏంట్రా? Closing, right? Window deconified, activated, and again deactivated. Again I'm going to make it as maximize, and then I'm going to do setting the closing, window closing. Okay, how many methods are required here? Only one method is required, right? For the sake of one method, how many methods I'm implementing here?
For the sake of one method, how many methods I'm Six. implementing here? Activated, closed, closing, 3 methods, 4, 5, 6, and then 7 methods I'm implementing. Is it required for implementing 7 methods? Is it required for us? No, sir. No, sir. Which method is required for us? Closing Closing. window close. Window closing is enough. Window closing is enough. But for the sake of one method, we are implementing what? 7 methods. So for that, we have one solution I will discuss. How many of you Sir? understand? 1 minute. Okay, go ahead. Go ahead. Go ahead. మినిమైజ్ చేయడానికి మాక్సిమైజ్ చేయడానికి వాటికి ఏం లిజనర్స్ ఉండవు సార్. ఆటోమేటిక్ గా అదే హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది వాటికి. అంటే ఫ్రేమ్ మొత్తానికి ఒకటే లిజనర్ ఉంటుంది, విండో లిజనర్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఆ విండో లిజనర్ ని మనం అటాచ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఆటోమేటిక్ గా ఫ్రేమే మినిమైజ్ కి మాక్సిమైజ్ ని ఆటోమేటిక్ గా సెట్ చేసుకుంటుంది. బట్ క్లోజింగ్ మాత్రం వాళ్ళు చేయట్లేదు. సో దానికి మనం ఒక మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, విండో క్లోజింగ్ అనే మెథడ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంతే. ఇప్పుడు బటన్ వచ్చిందిరా మనకి, బటన్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక వాట్ థింగ్ జరుగుతుంది, క్లిక్ చేస్తే ఒక యాక్షన్ జరుగుతుంది కదా అక్కడ, ఇట్లా మూవ్ అయినట్టు, అవును. బటన్ మూవ్ అయినట్టు ఒక ఫీల్ వస్తుంది కదా మనకి దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు. అది బటన్ తో పాటే వస్తుంది. బట్ ఆ బటన్ ని క్లిక్ చేస్తే ఏం జరగాలి అనేది మనం రాయాలి. Yes, sir. అర్థమైందా? ఇక్కడ కూడా అంతే, వాడు మినిమైజ్, మాక్సిమైజ్ కి, యాక్టివేషన్ కి, డియాక్టివేటెడ్ కి వాట్ ఇన్బిల్ట్ ఫ్రేమ్ తోనే ఇచ్చాడు. బట్ క్లోజింగ్ మాత్రం ఫ్రేమ్ తో ఇవ్వలేదు వాడు. సో దాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు, మనల్ని చేసుకోమని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అనమాట. సో వి నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. సో వాట్ క్రాస్ బార్ ని మనం వాట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కాల్ అయ్యే మెథడ్ ఏంటంటే విండో క్లోజింగ్ అన్న మెథడ్ కాల్ అవుతుంది. ఆ మెథడ్ ఒకటి మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే చాలు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దిస్ 7 methods, we can implement only one single method. Rather than implementing this many methods, we can implement only one single method. And they provided one option, one concept, and the name of that concept is window adapter. The name of that concept is what? Window adapter class. And with the help of that window adapter class, we can implement only one single method rather than implementing what? Several methods. And we are facing only issue with the window frame, and we are facing issue only with the కీ లిజనర్ అండ్ దెన్ మౌస్ లిజనర్. అంటే ఇప్పుడు మనం మౌస్ ద్వారా కూడా కొన్ని చేయొచ్చు అనమాట. మౌస్ లిజనర్ కూడా, మౌస్ యాక్షన్స్ ని కూడా మనం చేయొచ్చు. సో మౌస్ ఈవెంట్స్ లో మౌస్ లిజనర్ ఇన్ని ఫంక్షన్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. కీ లిజనర్ లో కీబోర్డ్ అనమాట. ఇది కీ ఈవెంట్స్ అంటే కీబోర్డ్. ఈ 3 methods ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ రిమైనింగ్ ఆల్ కంటైన్స్ 1-2 methods. 1 or 2 methods are there. ఓకే, సో ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను వినండి. డెమో 3 అన్న ఫ్రేమ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ క్లోజ్ అన్న బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఫ్రేమ్ అన్నది క్లోజ్ అవ్వట్లేదు. ఈ ఫ్రేమ్ ని క్లోజ్ చేయడం కోసం ఈ ఫ్రేమ్ కి మనం విండో లిజనర్ ని అటాచ్ చేయాలి. సో యాజ్ పర్ ద కాన్సెప్ట్, యాజ్ పర్ ద టేబుల్, విండో ఫ్రేమ్ కి విండో లిజనర్ అనే ఉంటుంది. ఈ విండో లిజనర్ అన్నది ఇంటర్ఫేస్. యాక్చువల్ గా ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో ఇన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ గా ఇన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి, 7 methods ఉన్నాయి. ఈ 7 methods ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, ఈ 7 methods లో మనకు కావాల్సిన మెథడ్ ఏంటంటే విండో క్లోజింగ్ అన్న మెథడ్ కావాలి. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే we need to know how to attach window listener to the frame, and after that how to provide implementation for all those methods. So for that purpose, what we are done is we are taken one simple class frame demo extends frame. So we created frame, we have set the title, we have set what a visible true, and we have set the size. After that, we have a function, window listener function we have, and with the help of this window listener function, I'm attaching new my class. It is an object. Whether new my class is there in my program means yes, it is there. And this my class is implementing what? Window listener. And whatever the methods that we have in window listener, all those methods we need to implement over here. So 6 methods are there, and 6 methods I'm implementing. So for the sake of only one method, that is window closing method, I'm implementing what? 7 methods of window listener. 7 methods of window listener. When I click on that close button, which method is going to be called? Window closing method is going to be called. Window closing method is going to be called. Okay. So in this window closing method, just I need to write one simple instruction, system.exit of 0. If I write this instruction, there ends the story. Okay, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay,
any సార్ అక్కడ విండో ఈవెంట్ అంటే ఏంటి సార్? I will address this thing later. What Shrikar, just we are in initial thing, so I will address it. I will relate this with respect to exception handling. You will be understanding it clearly about that. If I go with that, means again it creates a lot of confusion. Anyhow, we'll be discussing more programs. I will address that why we are taken window event over here. Okay, don't worry Okay, about that right now. So what we do, we'll continue or will what we'll do? G0. ఎక్కడున్నావు మనతేజ? Where are you? మనతేజ. Okay. Make it fast, students, make it fast. Done with that? Respond, students, respond. 55. I'm expecting this 55 by what? 1 o'clock, up to 1 o'clock. Have you done it? Last one, sir. పవన్ కోపం వద్దురా. సార్ కోపమే లేదు సార్. ప్రశాంత్ అర్థమవుతుందా? Sir, ధనీష్ 33. 41. Are you listening or not? 501. 17. What happened? Huh? 501. 17. 18. 26. Yes, sir. Are you listening? Yes, sir. Are you writing? Yeah, sir. Good, good. 23, Vinay. Yes, sir. రాస్తున్నావా? Yes, sir. వీడియో ఆన్ చేయ ఒకసారి. జరుగు రోహిత్. జరుగు రోహిత్. ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ రాస్తున్నారా? ఇవ్వండి సార్. Okay, okay. Fine, fine. If you are leaving from the session and those will be there for 1 hour, and for them only will be attendance will be considered.
సార్ స్క్రోల్ చేయండి సార్. Done. Strength is decreasing. Kartikeya, what Kartikeya said this good. Whether Kartikeya is there? Yes, sir. No winter or 2 hours. Yes, sir. No. Fine. So just now we discussed that. Listen to me, all of you. I won't trouble you much. Just 2 programs are there. I will explain you the 2 programs. That's it. Okay. Fine. So here what happens is this is a new space, my class. This is an object. And ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం విండో లిజనర్ కి ఇచ్చాం. ఈ న్యూ క్లాస్ అనేవాడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఇట్స్ ఇంప్లిమెంటింగ్ విండో లిజనర్. సో ఆల్ ద మెథడ్స్ వి ఇంప్లిమెంటెడ్ హియర్ for the sake of only one method, that is window closing method. Now what happens is for the sake of only one method, implementing this many methods is very difficult. Now it's going to be very simple program, students. ఒక ఫ్రేమ్ ఒక విండో లిజనర్ యాడ్ చేసి చేస్తాం. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. చూడడానికి చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్. బట్ మనం కొంచెం టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ కానీ సపోజ్ లెట్స్ గో విత్ వన్ మోర్ ప్రోగ్రామ్. Demo 4 program. Try to see this demo 4 program. And in this demo 4 program, we have done many things. We placed some rectangles. We placed one smiley, and we placed something else over there. And when we click on this, some action is going to be done. And this is a frame, and I'm going to click on close button. So totally 4 buttons we placed, and 2 rectangles we placed, and one rectangle with blue color, other rectangle with some color, red color, and one smiley. And in that we placed something called welcome to Java programming also message we placed over there.
So here what happens is many things we are done over there. Many things we are done on the frame. In that case, the logic of the frame is going to be increased. Logic of the frame is going to be increased. So in that case, what we need to do is what this also becomes. That means close చేయడం కోసం 7 methods implement చేయడం కూడా it's very difficult for us. Logic అనేది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే buttons కే logic అనేది ఎక్కువైంది అక్కడ. And then again, for this also it becomes very high. So what we need to do is we need to go with some alternative where only window closing method we need to implement. For that purpose, what happens is the Java people are provided something called as adapter class. Something called as what? Adapter class. So what does this adapter class is saying is that adapter classes provides empty implementation for the methods of listener interface. We need to extend adapter class. We can provide implementation for only the required methods. Only for the required methods. Adapter classes are provided for the listeners having more than one method. All adapter classes are available in java.awt.event. Adapter classes makes event handling very simple. And adapter class is an implementation class of listener interface which contains all methods implemented with empty body. Implemented with what? Empty body. So try to understand what I'm saying here is. Suppose here we have some set of interfaces we have. Some set of interfaces we have. So among this set of interfaces, the interfaces which has more than one method, see, this is one method, event listener is there. This is what action performed method is there. Focus listener, two methods are there. Item listener, only one method is there. Even item state, item listener, only one method. And if you consider focus listener, again 2 methods are there. Key listener, 3 methods are there. Mouse listener, 4 methods are there. And window listener, we have 5 methods are there. So adapter class comes into the picture where adapter classes are provided for the listeners having more than one method. అంటే మోర్ దాన్ వన్ మెథడ్ ఉన్న అన్ని ఇంటర్ఫేసెస్ కి అడాప్టర్ క్లాస్ అన్నది ఉంటుంది. అన్ని ఇంటర్ఫేసెస్ కి ఏముంటుంది? అడాప్టర్ క్లాస్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ద listeners having more than one method. And all this adapter classes will be there in java.awt.event. Let's go to Java API. And let's enter into this java.awt.event. Java.awt.event package. Java.awt.event package. In that java.awt.event package, you can see here we have thing called window adapter class, and mouse adapter class is there. Key adapter class is there. So we have an adapter classes ADAPTER. So we have component adapter, container adapter, focus adapter, and then key adapter, mouse adapter, mouse motion adapter, and then window adapter, window adapter. So these are all adapter classes. So focus adapter class, if you go with focus adapter class, internally what it is doing is focus adapter class is implementing focus listener. And this focus listener contains 2 methods, and 2 methods empty implementation it is providing. Gains the focus gain. They're not doing anything. Okay, just they're providing empty implementation for those things. And if you go with the window listener, window adapter, and this window adapter is implementing window listener interface. You can see where is that? See, public abstract window adapter extends implements window listener, window state listener, window focus listener. All these things was implemented by this window listener, and these methods are there. So window activated, window closed, window closing, deactivated, de-iconified, gained, iconified, lost focus, opened, state changed. All these methods has been there. If you click on this window activated method, invokes when window is activated, invokes when window is deactivated, invokes when window state is changed, and focused, lost focus,
Okay, and then de-iconified invokes when window is de-iconified and then iconified. Like what methods are there in window adapter. Now what we can do is we can, instead of implementing this many classes, అంటే ఇన్ని క్లాసెస్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేదానికంటే, ఇన్ని మెథడ్స్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేదానికంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే we can take a class that extends see what I'm doing is that extends window adapter, that extends what a window adapter, that extends what window adapter. Now there is only one function is required for me, that is window closing is required. I am removing all these functions, all these methods I'm removing. Only one method I'm going to place, that is window closing method I'm going to place. Now I'm going to save it. Now I'm going to run this program, java c space frame demo.java. Now I'm going to compile it. If I click on this close button, it will work. What's the reason is I used what here, same thing, just implements window adapter place lo nenu em chesanu ikkada, extends implements window listener place lo nenu em chesanu ikkada, implements what window listener place lo what I done here, I taken what extends window adapter. This window adapter already contains the methods of window listener. Empty implementation they provided in window adapter. Now what I done is whatever the method that is required for me, and that method I done overriding over here. That method I overridden over here. Suppose if I'm not going to override any method over here, then it's not generates any error for me. It doesn't generate any error for me. But closing cannot be done. Frame closing cannot be done. Frame closing cannot be done because we not taken anything over there. Frame closing cannot be done. Frame closing can be done because ఇది క్లోజ్ బటన్ నేను క్లిక్ చేస్తే ఏ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది, విండో క్లోజింగ్ లో డెఫినెట్ గా ఏం తీసుకోవాలి, సిస్టమ్ డాట్ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ 0 అని చెప్పేసి తీసుకోవాలి. బట్ వీఆర్ నాట్ టేకెన్ ఇట్ అండ్ యువర్ విండో అడాప్టర్ ఆల్సో నాట్ టేకెన్ ఇట్. నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ హియర్, we need to take that particular method, public void window closing method we need to take inside this window closing, and then system dot exit. Okay, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Again you need a repetition or is it clear? Clear, sir. Clear, sir. Clear, sir. ఓకే, ప్రీవియస్ గా మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్స్ విండో లిజనర్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం. ఇంప్లిమెంట్స్ విండో లిజనర్. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్, ఈ విండో లిజనర్ లో 7 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎక్స్టెన్స్ window adapter. If I take like this means already window adapter contains all methods of window listener. So among that I'm choosing only one method, that is window closing method, and that window closing method I'm taking over here. That's it. Okay, I hope everyone understood about this window adapter. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so take up to this everyone about this adapter class. Make a note of this fast. Are you able to see the PPT now? Yes, sir. Yes, sir. Make a note of that. After that, just remind me. I will be sharing you the program. Are you able to see the PPT? Yes, sir.
Completed? Done, sir. Completed, sir. Make a note of this program, all of you. Are you able to see the program, right? Yes, sir. Done? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Fine. So again, this also becomes tedious for me. Again, ఇక్కడ నేను ఏం మెథడ్ ని కాల్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో ఒకటే మెథడ్ ని తీసుకుంటున్నాను, విండో క్లోజింగ్ అన్న మెథడ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది కూడా నాకు కొంచెం ఇబ్బందే. సో ఫర్ దిస్ I have a solution for this. No need to take separate class. Here itself I am taking window adapter directly, creating window adapter object. Inside this object creation, I am taking this method. So then there is no need of any class. Don't get confused. Right. So this is opening of this window listener. This is closing of window listener. And now here itself I am taking window adapter object, anonymous object I'm creating, or I'm creating an object. And in that object itself,
and specifying what's the method that is required, and that method I'm specifying here itself. After that, close off this particular object and close off this thing. Okay, no need to write any class over here, just Java C space. What is that? Frame demo. Close it. It will be done. Okay. Okay. Close it. It can be done. That means what I done previously, I taken what? A class, my class, extends, window adapter, window adapter. Inside this class, I taken this method, right? Yes, sir. Inside this class, I taken this method, and here what I done here, I created an object like this, new my class, new my class. So here for this object, we are not taking any reference, so it can be called as anonymous object. It can be called as what? Anonymous object. Anonymous object. So when I created this object is there with the window listener, and depending upon the situation, the window listener can call appropriate method from that particular object. This is my class object. This my class object already I have. This my class object already I have. And this my class object with this my class object, what we are doing is we are going to call appropriate method over there. Now what we are doing is just we are taking an object over there, window new instead of taking this, what I'm doing is, instead of taking this separate class and all, what I'm doing is I'm taking like this new my class, and here itself I'm taking what? A window adapter I'm going to take, and inside this window adapter itself I'm going to take opening brace and closing brace. I'm going to take what? Opening brace and closing brace. And between this opening and closing brace, what I'm doing is I'm taking this method. Depending upon the situation, this method is going to be called. Now there is no need of taking any new class. There is no need of taking any new class. That's it. Save it, run it. There is the story. Okay. Have you understood what I done here? To object itself, I'm directly specifying a method. To the object itself, directly I'm specifying a method. Just see. For example, window adapter is a class of window listener interface. Adapter class can reduce overhead on programming while working with a listener interface. Anonymous inner class whose name is not mentioned and for which only object is created. So name is not mentioned, only object is created. Under that object itself, we can specify the methods. Depending upon the situation, depending upon the event generated, the method is going to be called. This is another way of implementing your window adapter, or implementing your window closing method. Implementing this window closing method. Have you understood this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Fine. So make a note of this. Make it fast. We'll be going with one more program. And few are coming just for the sake of attendance. I'm observing everything, students, how many minutes you are there, and every rule number I'm seeing. One day I will come with those minutes and with in front of you. Okay. So few are there yesterday only for 15 minutes, only for 25 minutes, only for 30 minutes. That indicates two reasons. One is network problem. Other one is what? Just like that. Negligence. If network problem is there, we can understand it. But continuously, if you are doing the thing, but staying only for 10 minutes, 15 minutes, and 20 minutes, and leaving the session means what's the meaning in that? Continuously, every day, if you're doing like that, means what's the meaning in that? I do understand that listening what online class is very, very difficult. I do understand it, but there is no alternative. There is no alternative.
and without practicing, you won't get programming. I'm afraid of your Java result. To what extent you will write examinations, I don't know. To what extent you will listen the classes. Without practice, it's not at all possible to write Java examination, to clear Java examination. Sir, Yes, Sridhar. నార్మల్ యూజర్ డిఫైన్ క్లాసెస్ కి కూడా ఇలా అనానిమస్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చా సార్? చేసుకోవచ్చు కానీ ఆ మెథడ్ ని మనం కాల్ చేయడానికి ఉండదు కదా. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారా, ఈవెంట్ బట్టి మెథడ్ ని కాల్ అవుతుంది. ఎస్ సార్. ఆటోమేటిక్ గా ఈవెంట్ బట్టే మెథడ్ ని కాల్ అవుతుంది. మనం యూజర్ డిఫైన్ క్లాస్ కూడా తీసుకోవచ్చు, బట్ మెథడ్ అనేది కాల్ అవుతుంది. మీరు తీసుకున్న మెథడ్ అనేది కాల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే విండో అడాప్టర్ లో విండో క్లోజింగ్ అనే మెథడ్ ఆటోమేటిక్ గా కాల్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్ గా ఎలా కాల్ అవుతుంది? వెన్ ద యూజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ యాక్షన్ ఆన్ క్లోజ్ బటన్, దెన్ విండో క్లోజింగ్ మెథడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్. దట్ ఈస్ హౌ ద థింగ్. అంటే in between what happens is listener is there. Listener listens to the thing, and appropriate method will be called by the listener. We are not calling any window closing method over here. Automatic గా విండో లిజనరే ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది. మనం ఏం విండో క్లోజింగ్ మెథడ్ ని మనం కాల్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో యూ కెన్ డూ దట్, బట్ మెథడ్ వోంట్ బి కాల్డ్ automatically if you take some methods inside. ఓకే సార్. So these are all predefined things that will come automatically with your Java library. Okay, and moreover, one thing I would like to say that if you understood in this case what is what, that is enough, because we are not using much about this. If you search everywhere, then what happens is there's Java, AWT, strings. They're not using anywhere about this. Already we have an HTML, and with the help of that HTML only, front end is going to be designed. Very rare case that if you want to go with some standalone application, in that case only we are going with that. So if you go with industry, no one will ask you about these things, what frame you created or applet you are done, or you're done swings or not. Like that, no one will ask you in what a software industry. They will be asking you more about multi-threading, exception handling, and utility classes, collection framework. Like that only they will be focusing on that. They won't be focusing much on this AWT and then strings. But it is our responsibility. In future also what happens is they will be removing these concepts from that. But one thing that I would like to share you, that those who want to learn Android, those who want to develop Android applications, for them it's very, very important to know about these things, because their maximum the same kind of programming will be there in Android. సో ఆండ్రాయిడ్ లో మీరు ఒక బేసిక్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయండి, చాలా చాలా సింపుల్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ what command on this what AWT and swings command, in the sense if you know at least the thing, how the object is going to be created, how it is going to be attached, the same thing will be there also. Android OS screen అంటే యాప్ ఒక స్క్రీన్ పెట్టుకుంటాం, ఆ స్క్రీన్ లో బటన్స్ ప్లేస్ చేయడం, ఆ బటన్స్ ని అటాచ్ చేయడం, బటన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ బటన్ ని యాడ్ చేయడం. సో whatever the fields that will be there on our mobile, the same kind of things will be there here also, but appearance is different. There you will be finding very good appearance. You can select which button is required, which color is required. Here it's not possible. We need write very hard code over here, but there is hard code is not required. In Android Studio directly we can take one button from the list, and we can take some color. Automatically code is going to be generated over the background. Okay, if those are interested to develop mobile applications, try to go with what Google developer, YouTube channel. There is a trainer with a name called Simi Anand, who had given excellent lectures on Android, with respect to Android Studio. You can refer those things. You can do the project on that. You can do a project on that. See, developing mobile applications, what you have to know it, because in future everything is going to be like that. Everything is going to be in the form of what mobile application only. Now also everything is going to be that mobile version will be there and desktop version will be there. So in future only mobile version will come, all the application will come only in mobile version. Okay, so which can be run on mobile as well as in
iPod, iPad, everywhere we can run it. Okay, try to do that. Okay, try to learn that. Fine. So everyone clear with this? Can I proceed further? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. So let's go back to our syllabus. Event delegation we completed. Here introduction we completed. Event delegation we completed. Event source we completed. Event listeners, I will be giving you the list. Event classes. Now we need to discuss about handling mouse events and key events. Adapter class also we completed. Adapter class also we completed, right? So the left out thing over here is in this part, the left out things are going to be. So we come across this event delegation model, event sources and all. And event listeners also, the table we are seeing. The table we are seeing, and adapter classes we discussed. Adapter classes we discussed. This event classes and this keyboard events and what this events will discuss now. We'll discuss now. Okay, it takes less time only. One program you need to understand first, and after that, this handling mouse events and keyboard events is very simple. And most probably we'll be going with applet in the next class, or else we'll be going with this flow layouts, grid layouts, and all, and then we'll be going with the applet in the same class. Okay. So once we done with applets means then there ends the story, students. In strings again, I'm not going to touch you much about the strings. So before entering into this program, I would like to show you the output of this program. The output of this program, students. 1 minute. I would like to do something here. 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Okay. Let us execute this program first of all. Java-CP. So this is what the theme that we need to do here. I need to create one frame first of all. After creating, I need to set the title of this frame as colors. And then I need to create 4 objects, 4 buttons. And after creating 4 buttons, and this 4 buttons has to be created with some name as red, green, blue, and then white. And after creating this and this 4 buttons, what a thing I need to attach for the buttons listeners, I need to attach to this frame. And if I click on this green button, I need to get the background as green. Blue button means background as blue. White button means background as white. Red button means background as red. Green button means background as green. Blue button means background. Continuously, I'm going to click. Continuously, I'm going to click on these buttons. If I click any one of this button, I need to get that associated color. Associated color. Right? Clear? Can anyone say how we can develop this thing? How we can develop this application? Can anyone? With your own idea. Very simple words you can say that. I'm not asking you to write the logic. Go ahead. Adapter తీసుకోవాలి సార్ అడాప్టర్ కి క్లోజ్ అసైన్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ వైట్ ఉన్నప్పుడు ఆ కలర్స్ కి సంబంధించిన లిజినెస్ మెథడ్స్ ని తీసుకోవాలి ఓకే ఎనీ అదర్ స్టూడెంట్ 38 48 41 బటన్స్ ని లిజనర్స్ తో అటాచ్ చేయాలి సార్ ఇక్కడ బటన్స్ కి లిజనర్స్ ని అటాచ్ చేయాలి బటన్ లిజనర్ ఏంటో చెప్పగలవా గుర్తుందా అమ్మా action, someone said something. So button, what is that listener? We can go with action listener, or we can go with what focus listener. Action listener or focus listener. The event associated with that is action event, and I will be giving you some clarity about this event here itself in this program. Okay, and Inka, any other students? 38 is there or not? Yes, sir. Can you say the logic or the steps?
33. Yeah, go ahead. Frame Unmute yourself, ma. We are not able to listen properly. ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేశాక దానికి అడాప్టర్ క్లాస్ ఇవ్వాలి సార్. అందులో బటన్ కి సంబంధించిన లిజనర్ ని అటాచ్ చేయాలి. Okay. Fine. Any other student? 33. Okay. Let's see the program. Right. So I'm taking something called as public class demo 4 extends frame, and it is going to implement action listener. It is implementing what? Action listener. So action listener contains only one method. We already seen, that is action perform. Now this demo 4 should contain a method called action perform. Should contain a method called what? Action performed. So you might be asking why you are taking this. So I will be explaining you why I am taking this. I will be explaining you. Don't worry about that. Okay. So now, are you clear with the first instruction, everyone? Public class demo 4 extends frame, implements what? Action listener. This demo 4 must getting the properties of frame. At the same time, it is implementing what? Action listener. Okay. Are you comfortable with that instruction? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Right. Now I created 4 buttons over here. RB, GB, BB, and then K. 4 buttons I have taken over here. 4 buttons I have taken over here. RB, GB, BB, and then K. 4 buttons I declared inside a class, outside a method. So these are all instance variable, instance references. And now this is a constructor, public demo 4 constructor. I will get back to this constructor. Here it is opening of constructor. So in order to feel you better, what I will be doing is I'm removing that. Okay, right. So this is one action performed method. Action performed method I have taken over here. Action performed method I have taken over here. Because your demo 4 is implementing what? Action listener. So that I need to implement action listener. I have taken only 3 things over here. One is constructor, demo 4 constructor I have taken. One is constructor I have taken, demo 4 constructor I have taken. After that, action performed method I have taken. Action performed method I have taken. After that, main method I'm taking over here. Now I'm creating demo 4 D is equal to new demo 4 object I'm creating. So as soon as I create an object, then frame will be created. And then what happens is new demo 4. What as soon as I create an object, then what happens here? A default constructor is going to be invoked. Default constructor is going to be invoked. Here, this is the default constructor. In this default constructor, what I'm doing is I'm going to set the layout, set new flow layout, and then I'm going to place, I'm going to create a buttons. RB is equal to new button of red, green, blue, and then white. So whatever the thing that I'm going to take within double quotes of here, and that will becomes as what your name of the button. That will be coming as what your name of the button. Suppose if I take this in capital letters, then it will come in what? Capital letters in the button. Capital letters in your button. Okay. So here it is white. So like this, we are creating 4 buttons. After creating 4 buttons, what I'm doing is I'm going to add this 4 buttons. I'm going to add this 4 buttons to the current object. Current object means which object here? Demo 4 object. Which object here? Demo 4 object. I'm adding this dot, this dot. This means demo 4. D is equal to new demo 4 means D object. This means D object. To this current object, I'm adding RB, GB, BB, and then K. And these things will be added as per the flow layout. As per what? A flow layout, side by side, from center onward, side by side, the flow things is going to be arranged. Okay. Okay. Now, what happens is we need to close the window, right? We need to close the window. In order to close the window, what we need to do? We need to attach a listener. We need to attach a listener to the current object again. This dot add window listener of. Again, I'm going to take new window adapter.
new window adapter. After that, we required only one method, that is window closing method. So that method I have taken. After that, I'm going with closing parenthesis and then semicolon, closing parenthesis and then a semicolon and then closing brace and then a closing brace. 1 minute. Why we got here closing brace? Okay, this is close of constructor. Okay, this is close of constructor. Okay, close of constructor. So inside this constructor, what I done is, first of all, I said a layout. Is it clear with this, everyone? We'll discuss this layout later. And after that, we created buttons. Do you have any doubts with this 4 instruction? No, sir. Respond. Clear, sir. Okay. After that, add off this dot, add off RB, GB, and then BB, and then K. Any doubts in this? No, sir. Clear, sir. 520, 38. Yes, sir. Clear, sir. Okay, right. So we added these buttons. After that, any doubts with this? Add window listener. Clear, sir. Right. Now what we need to do here? What we need to do here is, if I click on that particular buttons, if I click on this particular buttons, some action need to be generated. That means this clicking this particular button is not going to do it. Button related action listener is going to do it. Button related listener will do it. Okay, button related listener. What is the button related listener that we have? We have action listener. So what I need to do? I need to add action listener to this red button, green button, blue button, white button. Red button, green button, blue button, and then white button. To all these buttons, we need to add action listener. We need to add action listener object. We need to add what? Action listener object. So for that purpose, what I'm doing is, I'm going to take RB. That means RB means what? Red button, add action listener of this. Why I taken this? This means current object. This current object is implementing your action listener or not? Yes. Demo 4 is implementing your action listener or not? That means your demo 4 contains a method called action performed method. So that's the reason I'm taking what here? This. I'm taking what here? This. If you are not interested to take here this, if you are not interested to take here this, then you can go in what? Some way, like you can take what? A new window adapter or new window, a new my class, and that class implements what? Your action listener. All these things you can do that. All the what nonsense things what we have done earlier for window closing, like that you need to do here. But I'm not interested to do all these things. Action listener contains one method. Action listener another okay interface. That interface contains one method, and this demo 4 is implementing this action listener also. Action listener also. That means your demo 4 one contains one method called action performed method. Contains a method called what? Action performed method. Yes, it contains a method called action performed method. Now what I'm doing is to this action listener, I need to send some object. Which object I'm sending? This current object I'm sending. Why I'm sending current object? Because your current object itself implementing action listener. So action listener method, what does action listener method required? Action listener method required. Add action listener method required. Action listener implemented what object is required. And action add action listener ki em kavalante parameter em kavalante oka class name kavali. A class definite ga action listener implement chestundali, and that class should contain what action performed method. Action performed method. Don't get confused, students. Right. So ఈ ఫ్రేమ్ యాడ్ విండో లిజనర్ దగ్గర మనం ఏం చేసాం? ఇదంతా స్టోరీ లేకముందు మనం ఏం చేసాం? We are taken what? New my class. So now I'm going to take new my class. Extension. Implements window listener.
సో ఇందులో అన్ని మెథడ్స్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. పబ్లిక్ స్పేస్, void space, window closing, all methods, window iconified, and every method takes window event. Okay, like that we need to take how many methods, students? 7 methods we need to take. Okay, 7 methods we need to take. So final ga add window listener అన్న మెథడ్ కి మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చాము. ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేసింది? సింపుల్ గా ఆబ్జెక్ట్ విండో లిజనర్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాడు వాడు, అంతే. విండో లిజనర్ అన్న ఇంటర్ఫేస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు, అంతే. ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఆర్బి డాట్ యాడ్ యాక్షన్ లిజనర్, టు దిస్ యాడ్ యాక్షన్ లిజనర్ I need to give an object new space demo4, and this demo4 is implementing action listener or not, that I need to check. Is that demo4 implementing action listener? Demo4 Yes, sir. implementing action listener or not? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Action listener. How many methods that your action listener contains? One method. Now you're Action performed. in your action, in your demo4, we have a method called action performed or not? Yes, we have a method called action performed. Okay, Yes, sir. confusion ఏమైనా ఉందా? సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్ పోనీ చెప్పండి, ఇక్కడ వరకు క్లియరా? Yes, sir. So setting flow layout, I need a response from all. Yes, sir. So setting a layout, creating buttons. After creating buttons, adding those buttons to the frame, and after adding these buttons, we are adding one window listener. To this window listener, we are providing a method inside this exit. It will be closed. Now for 4 buttons what I have taken, and for those 4 buttons I need to add action listener with the help of action listener method. With the help of action listener method, I am going to add action listener implemented object. Action listener implemented object. So demo4 is already implementing action listener. Demo4 is already implementing action listener. So current object I am taking here. This means current object. This current object itself contains action method, action performed method. So for this rb dot add of action listener of this, what it indicates, this means what? A demo4 object, current object. Again this means what? Here demo4 object. Again this means what? Demo4 object. Again this means what? Demo4 d object. Now this demo4 d object, demo4 contains a method called what? Word action performed method. So when the user is going to click on this method, when the user is going to click on this button, green button, then void action performed method is going to be called. When it is going to click again this blue method, action performed method is going to be called. White means action performed method is going to be called. Red means action performed method is going to be called. We are not calling that action performed method. Nowhere I called action performed method in the program. See, నేను ఎక్కడ కూడా కాల్ చేయలేదు. Just I created an object. It goes to the constructor. It goes to the constructor. Inside this constructor, I set a flow layout, and then I created objects, button objects. I added button objects to the frame. After adding button objects, I written a logic for closing the window. After that, I'm adding listener. I'm adding listeners to this 4 buttons: RB button, GB button, BB button, K button. I'm adding listeners. Add action listener. Add action listener of this. This means what? Current object. This current object contains action listener method. What is that action listener method? Action performed method is there. So that's the reason I'm taking here current object. I'm taking what? Current object. So you might be asking a question, sir, why can't you take here implements window listener? Why can't you take implements window listener over here? Yes, I can take implements window listener over here also, and I'm removing this complete logic from here, and I'm taking this. I'm taking this, but this demo4 must be in a position to implement how many methods? 7 methods. 7 methods it has to implement. 7 methods it has to implement. Okay, నేను అక్కడ లాజిక్ కూడా తీసేసినట్టున్నాను. 1 minute, I will get back those 7 methods and we'll see, so that your doubt is going to be resolved, right? But I'm not in a position to 1 minute. Somewhere I placed this backup. Yeah, I got it.
in frame demo it will be. Right. So I will be taking these 7 methods. Right. 7 methods ని తీసుకున్నాను ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, యాడ్ విండో లిజనర్ దగ్గర దిస్ అన్నాను. ఎందుకు దిస్? బికాస్ యువర్ డెమో ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ వాట్ యువర్ విండో లిజనర్. So all these things will be there. Just I'm going with empty implementation. I'm not interested to go all this method messages on output screen. Just empty implementation I'm providing. For all methods, I'm providing empty implementation. Only for window closing, I provided a method. After that, void action performed method is also there over here. Void action performed method is also there over here. And then your main method. After that, d.setVisible, set title, set size. Okay. ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది 2 things నానా. ఒకసారి మెయిన్ మెథడ్ ఉంది, ఇందులో మెయిన్ మెథడ్ తో పాటు యాక్షన్ పర్ఫార్మ్డ్ అన్న మెథడ్ ఉంది. ఎందుకు యాక్షన్ పర్ఫార్మ్డ్ అన్న మెథడ్ ఉందంటే డెమో ఫర్ క్లాస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ యాక్షన్ లిజనర్. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాక్షన్ పర్ఫార్మ్డ్ మెథడ్. తర్వాత 7 methods of window listener ఉన్నాయి. 7 methods of window listener I placed because your demo 4 is implementing what window listener. And then one constructor. Inside this constructor I set one flow layout. After that I created 4 buttons. I added 4 buttons. After that I am adding window listener. Add window listener, one object I have taken, and that object why I am taking this means current object. Current object lo ante current object ante demo 4 object. Demo 4 is already implementing window listener. Aa window listener lo anni methods demo 4 lo implement chesam. So aa method ni ichestunna appropriate method aa listener call చేసుకుంటుంది, ప్రాబ్లం లేదు. యాక్షన్ లిజనర్ కూడా అంతే సేమ్. దిస్ అని ఎందుకు తీసుకున్నానంటే యువర్ డెమో 4 is implementing what your action listener interface, and action listener interface method was implemented in your demo 4, that is action perform. So it will be implemented. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఆర్బి మీద నేను ఒక యాక్షన్ చేశాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏ మెథడ్ కాల్ అవుతుంది? దిస్ మెథడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్, యాక్షన్ పర్ఫార్మ్ మెథడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కాల్డ్. సో ఈ యాక్షన్ పర్ఫార్మ్ మెథడ్ లో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ e.get action command. Get action command I will discuss. e.get action command, and that has been stored in s, and is s dot equal to red, and then red button click cheste I'm going to set background color as red by using what color class, color dot red. If I click on green button, then this dot set background of color dot green, this dot set background of color dot blue. Right click just say this dot color set background of color dot white. I will explain this again. Okay, now let's try to compile this program. Java C space demo4.java and then Java space -cp. I think we have saved or not, I don't know. Saved it, again we'll compile it. Demo 4. Okay, green, it's not working. Okay, why it's not working means we changed here labels. Okay, red. అంటే అక్కడ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, అందుకే ఇట్స్ నాట్ వర్క్. Now it will work. Okay. Right, if I click on this close, it will be closed. So this is going to be the best example for you all students. Just what we have done is we have taken class demo 4 extends frame, and it's implementing 2 listeners, action listener, window listener. And action listener one contains one method called action perform. On every clicking of particular button, this action perform method is going to be called. మీరు ఎన్నిసార్లు ఎన్ని బటన్స్ ఉంటే అన్ని బటన్స్ మీరు క్లిక్ చేస్తే యాక్షన్ పర్ఫార్మ్డ్ మెథడ్ అనేది కాల్ అవుతుంది. విండో లిజనర్ లో 7 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 7 మెథడ్స్ లో మనకు ఒకటే ఒక మెథడ్ కావాలి, అండ్ దట్ మెథడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అడాప్టర్ మెథడ్, సారీ నాట్ అడాప్టర్, విండో క్లోజింగ్ మెథడ్, అండ్ దట్ మెథడ్ ఐఎమ్ ఇంప్లిమెంటింగ్, అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ మెథడ్స్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ ఎంప్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఓవర్ హియర్. రైట్, సో the theme of this program is creating frame
adding 4 buttons, and if I click on any button, associated background I need to get. So main method, I'm going with main method. So blindly think that add void action performed method is there. 7 methods are there. Total 8 methods are implemented. Out of 8 methods, 2 methods contains body, and what remaining 6 method doesn't contains any body. Now public static void means string args. Public static void means string args. I'm creating an object. I'm creating an object. When I create an object, one default constructor is there. We are going with this constructor. We are going with this constructor, and in this constructor, I'm setting the layout. I'm creating 4 object buttons, and I'm adding this 4 buttons to the frame with the help of this object. After that, this dot add window listener. In order to close the frame, we are adding window listener object. Add window listener, and within this parenthesis, I'm taking one object, and that is this. This means current object itself contains your window listener implemented object. Window listener implemented object. So same thing with respect to what rb dot add action listener of this means the current object itself implementing action listener. That means the current class itself contains a add action performed method. And same thing happens with gb dot add action, bb dot add action, k dot add action. Okay, just constructor, what we are doing is we are creating buttons, we are adding buttons, we are adding attaching listeners. That's it. Now the story is this method, window closing method. If you click on close method, this is going to be executed. For every click on any button, this add action performed is going to be executed. Some Srikar had asked one question, sir, what's the reason for taking this action event or window event over there? Now it's the time to discuss about that. Now when I'm going to click on this particular buttons, ఇక్కడ నేను ఏదో ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తాను రా. ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక ఈవెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుందని చెప్పాను కదా, and the name of that event is action event. When I click a button, event is going to be generated. One event is going to be an action event. That action event contains some set of methods. That action event contains some set of methods, and which is used to retrieve the action, or which is used to retrieve something, some data from that particular thing. So what is the data here is, you can see when I click on this thing, when I click internally, if నేను క్లిక్ చేసిన వెంటనే యాక్షన్ ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఏం క్రియేట్ అవుతుంది? యాక్షన్ ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎవరికి పంపిస్తున్నాం మనం? యాక్షన్ ఈవెంట్ రిఫరెన్స్ కి పంపిస్తున్నాం. Just like in exception handling, if some exception occurred at any line, based on the information, exception object is created, and that object will be thrown to catch. Do you agree with me? Yes, sir. అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు జేవిఎం ఏం చేస్తుంది? అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని క్యాచ్ బ్లాక్ కి పంపిస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుందంటే, బటన్ ని మనం క్లిక్ చేసిన వెంటనే జేవిఎం ఏం చేస్తుందంటే, ఈ బటన్ రిలేటెడ్ ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని, దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ టు దిస్ add action performed. That means your E contains action event object, and that action event contains some method, and the name of that method is get action command. So ఈ బటన్ కి ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చామో, ఇక్కడ గ్రీన్ అన్న నేమ్ ఇచ్చాం, and that green we are retrieving, that label we are retrieving with the help of this get action command. That get action command returns the label of the button, and that I'm storing in S. That I'm storing in what? Yes. Now what I'm doing is, if S dot, that means S contains green, means green equals of green. Is it true? Yes, sir. Green equals of green ante condition enti? Green equals True. of green ante true avutundi, right? But here what we have? Red. S contains green, and here equals method contains what? Red. Condition is what here? False. False. False means it doesn't execute this one. Next it goes with next if S contains green and equals also contains what? Green. Green means this sets the background color as what? Green. It sets the background color as what? Green. Suppose I'm going to click on blue. Now what happens? Again, action performed method, action object is created, and that will be given to what? Action performed method. Action performed method. Now with the help of this, I'm retrieving the label. Blue label enti BLUE, that has been stored in S. That has been stored in S. Now S blue equals of red, condition is false. Blue equals of what? Green, condition is false. Blue equals of blue, condition is true. Condition is true. Then this set background color dot blue and చెప్పేసి తీసుకున్నాను. Suppose I'm taking here black. It gives black, that's it.
It gives what? Black. Okay. Sorry, I not compiled it. If I click on this, I will be getting black because అక్కడ blue తీసుకున్నాను. Label ఏమో blue తీసుకున్నాను, but logic లో ఏం తీసుకున్నాను ఇక్కడ black అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. That's the reason it generated what? Black. Okay. I hope I done my level best to make you to understand this. Whether you understood or not, I don't know. How many of you understood with this 31 in that 31 students? Understood, Understood, sir. sir. Only 2? Clear, sir. You're saying clear, but you're not saying understood. Understood, sir. What about others? 38 have understood. 33, you people are not at all responding. 41, I think you got interest, lost your interest or what, I don't know. 501, 19 and 18, sorry, 20 and 19, 501, both 501s. Understood, sir. Understand, sir. Okay, fine. I will be sharing you this program in the group. Try to execute these programs. Okay, fine. Any doubts if you have, you can ask. And next class will be going with other things. Students, if you have any doubts, you can ask. Otherwise, you can leave. Leave means immediately you will be leaving, right? Sir, మనమే ఈవెంట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సార్. That you need some in-depth knowledge, Srikar. Try to refer Greek for Greek or something else. How to create user-defined events, just like creating user-defined packages, and how to create user-defined events. I think it takes, we can do it, but in computer science, everything is possible, but it takes a lot of coding required for that. సార్ ఇప్పుడు కలర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మామూలుగా నేమ్స్ లాగా ఇచ్చాను కదా సార్, ఆ బ్లాక్ లోనే కలర్ ప్లేస్ చేయొచ్చా సార్? ఎక్కడ ఫ్రేమ్ లో మనకి నేమ్స్ లాగా వచ్చాయి కదా సార్, రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ, వైట్. ఆ బటన్ లో కలర్ ఫ్రేమ్ చేయాలంట. ఆ బటన్ లోనే బటన్ లోనే ఫ్రేమ్ కలర్ వాట్ కలర్ రావాలి అని అంటే వాట్ యూ క్యాన్ డూ ఇస్ యూ నీడ్ టు స్టడీ అబౌట్ బటన్ కన్స్ట్రక్టర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ రెడ్ అని చెప్పేసి ఇచ్చి వదిలేసాం కదా, రెడ్ కామా అని చెప్పేసి కొన్ని పారామీటర్స్, కొన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయొచ్చు. పాస్ చేసినప్పుడు బటన్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్స్, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఏ కన్స్ట్రక్టర్ లో కలర్ తీసుకుంటుంది, ఏ కన్స్ట్రక్టర్ లో సైజ్ తీసుకుంటుంది, ఏ కన్స్ట్రక్టర్ లో ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, బోల్డ్ చేయొచ్చు అని బటన్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ ని క్లియర్ కట్ గా మనం స్టడీ చేస్తే దెన్ వీ కెన్ డూ దట్. We can do it. Okay, but only thing is we need to go with Java API. So let's see, 1 minute. This kind of buttons are available.
contains only two constructors, but here they are given something. I think it's not possible. I think. No other methods are there. Only these methods are there. Okay, I will look into it and I will get back to you whether it is possible or not. Any other alternative way is there? Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Okay. Fine. Any other doubts? Srikar, try Sir, to see. ఇందాక- Try to look how to create user-defined listeners. ఓకే సార్ చెప్పు. సార్ ఇందాక వర్డ్ లో క్యారెక్టర్ కేసెస్ మార్చినప్పుడు మనకి యాక్షన్ అవ్వలేదు కదా ఎందుకు సార్? ఏంటన్నా కరెక్ట్ ఇప్పుడు రెడ్ అన్నప్పుడు క్యాపిటల్ ఇచ్చినప్పుడు అవ్వలేదు, స్మాల్ అన్నప్పుడు అయింది కదా సార్, అది ఎందుకు అలా అయింది? వెరీ సింపుల్ శ్రీకర్, అది అర్థం కాలేదా? అంటే ప్రీడిఫైన్డ్ అలా ఉంటుందా ఏ, లేకపోతే? లేదు లేదు లేదు, ప్రీ డిఫైన్డ్ కాదు నాన్న. ఇక్కడ ఆర్ఈడి అని ఇచ్చాను కదా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు నువ్వు లాజిక్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి. ఇక్కడ నేను కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఎలా కంపేర్ చేస్తున్నాను చూడు. గెట్ యాక్షన్ కమాండ్ అంటే లేబుల్ వస్తుందని చెప్పాను కదా. ఎస్ సార్. ఇక్కడ బటన్ కి ఏముంది లేబుల్? ఆర్ఈడి అని ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఆర్ఈడి అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ మెథడ్ ఏమిస్తుందంటే ఆర్ఈడిని ఇందులో స్టోర్ చేస్తుంది, ఎస్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. సపోజ్ నేను బటన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు క్యాపిటల్ ఆర్ఈడి అని ఇచ్చాను అనుకో, కంపేర్ అవ్వదు కదా. ఎస్ సార్. కంపేర్ అవ్వదు అప్పుడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నేను రెడ్ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు క్యాపిటల్ ఆర్ఈడితో వస్తుంది ఎస్ లోకి కంటెంట్. ఓకే, క్యాపిటల్ ఆర్ఈడి ఉంది ఇందులో, ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ఈడి అని చెప్పేసి ఉంది. మ్యాచ్ సేమ్ అవుతుందా? ఈక్వల్ అవుతాయా రెండు? అవర్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫాల్స్ అవుతుంది. ఫాల్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ బటన్ ని క్లిక్ చేసినా కానీ బటన్ వర్క్ అవ్వదు. ఇప్పుడు నేను బటన్ క్లిక్ చేసిన వర్క్ అవ్వదు. But if I click on green button, it will work because here the green content button name and here the comparison name both are same. ఓకే. Understood? So ఇది ఎలా రిట్రీవ్ చేస్తున్నామంటే గెట్ యాక్షన్ కమాండ్ ద్వారా లేబుల్ ని రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం. గెట్ యాక్షన్ కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే బటన్ కి ఏదైతే నేమ్, బటన్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చామో ఆ నేమ్ ని రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం మనం. ఇక్కడ రిట్రీవ్ చేసి ఎస్ లో స్టోర్ చేసి ఎస్ ని ఈక్వల్స్ మెథడ్ ద్వారా కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఈక్వల్స్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఎస్ లో ఉన్న కంటెంట్ విత్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్ లో ఇచ్చిన కంటెంట్ రెండు సేమా కాదా అని చెక్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను అక్కడ బటన్ గ్రీన్ బటన్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు స్మాల్ జిఆర్ఈ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను, ఇక్కడ క్యాపిటల్ జిఆర్ఈ అని చెప్పి తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈవెన్ దో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ గ్రీన్ బటన్ స్మాల్ జిఆర్ఈ అని క్లిక్ చేసినా కానీ ఇక్కడ లేబుల్ ఏముంది? స్మాల్ జిఆర్ఈ అని ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి క్యాపిటల్ జీతో ఆర్ఈఎన్ అని ఉంది. Now again what I'm doing is I'm going to terminate it. Again I'm saving this program. Now I'm going to compile it. Now this time this what green button also doesn't works because the label name and the comparison name is going to be different here. If I click blue it will work, but if I click green it's not going to work. If I click red also it's not going to work. Okay, ఇక్కడ ఏదైతే లేబుల్ నేమ్ తీసుకుంటామో ఇక్కడ ఈక్వల్స్ మెథడ్ లో ఏదైతే what comparison string తీసుకుంటామో both should be same, then only it will work. Then ఓకే. only it will work. Okay, RED small GRE. So now again I'm saving it. Compiling it. Red it will work because నేను ఈక్వల్స్ మెథడ్ లో ఏం తీసుకున్నాను ఇక్కడ RED క్యాపిటల్ RED అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. Green is going to be as it is. Okay, ఎస్ సార్. it's very simple. Okay, fine. Okay, any other doubts? Ram, any doubts you have? 84.